Tonight we will be studying about some great Bible truths to live by. Mga dagko nga mga kamatuoran tika ka Bible nga pwede naton maging giya iton aton kinabuhi. Tungod kay diri kita maaram iton aton buwas, no? Di kita maaram iton aton future. Kinahanglan medyo kita hin guide, no? Medyo kita hin giya. Purpose ba iton nagalakaton kita nga dili kita maaram kung hain ang direksyon. So kinahanglan kita mayadahin guide nga mag-guide aton. Ano pa ito nga kuha niya na? GPS, ano? Or Google Map, no? Nga nagkukuha na aton, na mag-guide aton. Masing nga, you turn right. Upon reaching the corner, you turn left. Okay? And 50 meters from the corner is your destination. Masing nga dito. Nag-guide aton. In our spiritual life, we also need some great truths from the Bible to live by, nga mag-guide aton. Ini nga scriptures siring ni Apostle Paul, nasing iya all scriptures given by inspiration of God and is profitable. Ano bang gamit kini nga scriptures? When we say scriptures, sinurat nga pulong ang Ginoo, no? Ano bang gamit kini nga sinurat nga pulong ang Dios? Nasing iya Apostle Paul ang gamit kini para atong doktrina, for our doctrine. What is a doctrine? It is your belief. It is what you believe. And the reason that you believe it, no? The basis of your belief, doctrine. And then for reproof, tatadong kita, kung baga nagkikinabuhi kita hiton, hiwi, tatadungon kita, no? O kaya, kung nagsasayop kita, atong kinabuhi, ginko-correct kita hit Bible, no? Gintatadong kita, gintatama kita. Tapos, we are given instruction how we are going to live a righteous life. Ini nga Bible, no? Ano ito sumatadong? Paano kita magkinabuhi? Hinmatadong nga kalibutan. Dinhi ha Bible naton makikita ang giya. And then asing dinhi that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pinaagi ni nga Bible, puro-puros kita mga sundalo nga magiging full battle gear, no? Prosidngon full pack anaton mga armas nga atong kinahanglan para maging madinaugon kita iton aton laban ng mga ayat ang kinabuhi. Ini nga Bible. But kung mabasaw natin ang Bible, mga kabugtuan, there are thousands and thousands upon thousands, no, of truths that we can find in the Scripture. We will only pick at least 4 or 5 of these great truths in the Bible, and we are going to discuss these truths. And let's go to Genesis chapter 1, verse number 1. I think kada sa aton mga kabugtuan, maaron kita hininga verse, Genesis chapter 1, verse number 1. As in the beginning, God created the heaven and the earth. At tinikangan, ginimo ang Diyos ang langit, usa lang ang langit, ano? Heaven man la. Ginimo ang Diyos ang langit, nganhan kalibutan, nganhan earth. No? Now, ang verse number 2, and the subsequent verses, gipakita aton nga pagkatapos sa ginhimo ang Diyos ang kalibutan, iya inigin himuan mga kinahanglanon nga ma-fully furnish ang kalibutan. Baga bahin balay nga dati ini nga kalibutan baga la inihin row house, masis ng kamot row house, kung napalit kamo hin unit hin usang subdivision, row house leto yam, may dahin mga kuan, mga puste, mga walls, dan roof, pero wala pa mga sulod, wala pa mga division, wala pa mga lingkuran, no? Until such time nga ma-fully furnished, paliton mo iton nga balay, and then imo na papalitan ng mga fixtures, no? Nga kinahanglanon para maging maupahiya kitaon nga livable, habitable nga balay, no? Ngan presentable nga balay. May ka mga imbitahan nga mga kasangkayan, makita gud nga maupimat imo balay, no? Tungod kay imo naman gin fully furnished iton imo unit, no? Pero bago nimo ito, ang napalit nimo, it says a row house. Now in the beginning, the earth was like that, no? String pa itong Bible, verse number 2, and the earth was without form and void,
and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And so on, no? Makikita natin, hinimo niya, nagimo yan light, nagimo niya in landform, nagimo yan mga grasses and trees, mga animals, and last of all, nagimo niya ang tao, nga ginbutang niya dito no sa garden, nga gintagan niya ang obligasyon para hiran magbantay nga mag-ayos, mag-maintain ang Garden of Eden. Okay. So what is the point? What is the truth that we can find from this verse or from this passage? That God is the owner of everything. No? Iyang tagiyan nga tanan. And we are just stewards of His creations. No? So that we are obliged to, we have the responsibility to take care of His creation, and then when it is time for Him to use it, we will be willing to allow Him to use it. That is why giving is a natural act of a believer, of a child of God. That is, because it is an acknowledgement that He is not the owner of these things, and He's just a steward. Tinapuran la. Sa kung tinapuran la kita ginuhin nga mga butang, kung mga panahon nga nga gamiton ng Diyos, or kaya gintatagang kitahin, sugwang Ginoo nga, bumuli ganiya buruhaton, pinaagi iton aton mga blessings sa ginhatag niya aton. We will not, hindi po natin ipagdadamot sa Diyos. Amen? We will not limit the giving that we can give to God. No? Amen? Kay, hiyaman ang tagiyan nga tanan. Nakakasubo, may mga believers nga nasa ring, they love God, and they acknowledge that God is the creator of everything. And yet, when we talk about giving, they do not want to give. Nagdadamot sila sa Diyos, di ba? Kung ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, hindi bagat nararapat lamang na tayo ay magbigay? Kay kung may nanganin usa ka tuna nga urumhan, tapos ginhimo ka nasingot tong tag-iya, oy Rodel, ikaw akon himuon nga saop pini nga akong tuna, ikaw mag-uuma tong nga tanan, no, magde-develop ini, tapos papliti ka la akon in duha ka sako in humay kada pag-harvest. Unfair pa ba ito? Diri ko tagyan tuna, pero aaro lahi mo hinduha ka sako nga renta kada pag-harvest. Now, is it unfair for God to say that we have to give, because giving, it is more blessed to give than to receive, when we know that He is the owner of everything? Even our life, He owns us. Amen? When we are believers, we have been bought with a price, and we are not ourselves. We are not anymore the owner of ourselves. God Himself is the one. Kaya nga ni, whenever the Lord is needing us, no? Whenever He needs us, we have to avail ourselves, because we are not anymore the owners of ourselves. Amen? Kaya nga ni, kung may na mga panahon nga may mga serbisyo, may mga buruhaton, as much as possible, we have to make ourselves available, because it is an acknowledgement that He owns us, and He has the control, and He has the say. Ito na atong kinabuhi. Diri kita nagbubuot, kung diri yan nagbubuot atong kinabuhi. Amen? That is the first thing na atong makikita. Because He's the owner of everything, and we are just stewards, it is just but natural for us to give Him back what belongs to Him, in form of giving, in form of our tithes, in form of offering. We have to give Him, because it is an acknowledgement that He owns everything. When we do not give Him anymore, anong botsid yun ito? Aton ako atong kaluguringon ng panag-iyahan itong mga bagay, because we just want to enjoy. We do not want to share to the work of the Lord or to God's people. No? Okay, so amoy ito sa naton nga
Bible truth nga sa naton i-apply atong kinabuhi. God is the owner of everything and we are just stewards. Okay? And then, the second thing nga aton makikita is found in Joshua chapter 1 verse number 8. Atong ibasa kanina, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Pakamiada kay maupay nga success. Not only a mere success, but good success. And we say that a person has already attained good success if he is already being used of God in his work. Amen? Ay waray gamit iton millionaire ka or billionaire ka nga waray ka panahon para Ginoo. It's not good success. It's even bad success. Kanina namati ako may dako ginkita nga video. Yan nga 2024 irahinon mga riko bugo sa kalibutan. Damon mga riko, billionaires. $1 billion ani ra mga mga assets, ani ra mga kwarta, $1 billion. Sa pangay ni Mrs. Paano pa daw ito nira gingagastos ito nira income? For example, you earn 1 million a day. 1 million a day. Paano ni mo ito gi-spend ka 1 million a day? Paman pagkaon ka, pera kala kakaon. Kaon ka aga, udto, kulok. 3 times ka malang nakaon. Di ba? Tapos, kung baga pag-travel, di ka man pwede mag-travel. Baga pagsulot, di ka man pwede may every hour nagbabalyo kahit bado. Di ba? Pero sigun, iton 1 million income sa kaadlaw, it is too much for an ordinary people like us. No? Dako na iton nga income. Pero bisan pa may dakay sugat ito nga income, kung diri ka nakikita buruhaton ng Dios nga diri ka nagpapagamit sa Ginoo, diri to success sa tubangan ng Dios. Because the formula of success in the Bible is, first of all, you have to be spiritually successful before you will be materially successful. Dapat ayos ka muna ang relasyon mo sa Panginoon bago ang mga material mga bagay. The material blessing is just an incentive God is giving you as a result of your spiritual success na imo kinabuhi. It should not be reversed. Kasi pag in-reverse mo, diri ka makikita church, nga diri ka makikita buruhaton ng Ginoo. Because i-judge nimo kayamanan. Kung mawara nimo kayamanan, parang i-consider nimo nga namatay ka. Pero mayaman ka, tapos nawarang kayamanan mo, pero nag-aalagad ka Ginoo, it's nothing to you. Looking at it on the perspective of God, no? Kaya we are just passing. Tilabay man lang ito. Ngayon nga mga bagay, sa panganyang kanta, nga ginhataglay ng Diyos sa aton nga mga bagay para to make our lives convenient. But it's not the very reason why we exist. We do not exist because of material things. Life is not consist of the things that we acquire in this life. Amen? Most important, mga kabugtuan, ang atong relasyon sa Ginoo. That's the second thing aton makita na dapat natin i-consider atong kinabuhi. God's people can only attain good success through the guidance of the Word of God. Without God's Word, we will not be able to achieve good success. We may be successful in our career, we may be successful in our business, but if we are away from God, and if we have not established our relationship with Him, with God, what do we have? Sabi nga nila, kung isang tao ay walang Kristo, anong meron siya? Kahit pa siya ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, kung wala siyang Kristo, parang wala rin siya. He's nothing. Why? Because when he leaves this world, we can carry nothing out. We came into this world, we carried nothing, and when we
depart from this earth, we will also carry nothing. Kaya, ang pinaka-importante mga kabugtuhan is our relationship with God. And that should be our priority ating kinabuhi. Amen? The third thing ating makikita is that God wants every person to be saved. Karoy Diyos, nga tanan nga mga tao, makakaplag ang kataluwasan. And He is sincere in His declaration. Sincero hiya. Tinuod dito niya pag-declare nga karoy niya nga tanan nga mga tao, magkamayad ang kataluwasan. Let's go to 1 Timothy chapter 2, verse number 4. Nasa hindi ni who 1 Timothy chapter 2 verse number 4. Who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. No? Sabi diyan lahat ng tao, all men. How about women? Does He want women to be saved? It's a generic term. When the Bible uses the word men, it's a generic term referring to human beings. Who will have all human beings to be saved. Yan ay kalooban ng Diyos na may ligtas ang lahat ng tao. And come to the knowledge of the truth. This is now the key. How will God bring all men to salvation? Paano ang Diyos dadadoon ang mga tao nga daw kataluwasan? It is through the knowledge of the truth. Pinagiton, knowledge of the truth. Without them knowing the truth, they will not be able to be saved. Bisan kung karoy ang Diyos nga tanan nga mga tao maluwas, pero kung diri hira makabati, they will not be able to be saved. That's why may kita mga missionaries, no? May mga missionary aton local missionaries nga mga foreign missionaries nagdadarang pulong ng Diyos because of this declaration in the Bible that God desires all men to be saved. He is sincere in His desire. So in 2 Peter chapter 3 verse number 9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So they have to come to the knowledge of the truth, they have to accept the truth, they have to love the truth, embrace the truth, and then they have to exercise repentance in order for them to be saved. Para maluwas. This must be our inspiration aton kinabuhi, no? Bisan ito na aton open air preaching. Why is it that we still continue doing the open air preaching? It's because of this verse that God wants everyone to be saved. Karuyag niya nga maluwas nga tanan ng mga tao. Why is it that we distribute tracts? May mga panahon na kami misis nakadto kami Kalbiga, nasakay kami iton pasaheroan nga sarakyan. I try to distribute tracts, no? Why? Tungod kay hininga belief that God desires all men to be saved. No? Karuyag niya nga maluwas nga tanan nga mga tao. Ayo kita pagpili mga kabugtuan. Pobre, rico, may depekto, mapula, mabusag, no? Maraot, mabaho, no? Keno, basta may kalag, may sadan Diyos nga luwason niya. Amen? All men, nga tanan nga mga tao, karuyag niya nga maluwas. May na kasi mga kasimbahanan niya na nga nira lagin witnessan mga riko. Ay kung kita pag-witness sa diri, it diri magyaman. Ay diri tumakabulig it buruhaton ng Ginoo. Magiging konfeto naton. Magiging kargo. Kay may nga mga problema adi pa aton makadi. Diri man ito amon sa Ginoo nga katula kamot mga riko. Di ba? Nasing man ang Ginoo. God wants every man to be saved. Nga tanan ng mga tao, regardless of social status, regardless of educational attainment or appearance, no? Nga tanan ng mga tao. Karoy Diyos nga maluwas. Na appreciate ako ito ng mga churches nga may adhera mga ministry to the deaf.
ang mga deaf, ang mga mute, no, ito lang nga, wala, mga sign language, may dahera ministry para ini nga sector ito naton society, no? Mo pilot ito nga ministry nga aton pag-adman. Kay bangin amo lugod iton damo din ang katbalugan nga gimpili ang Ginoo. Kay damo mat mga kumpleto nga diri na kada Ginoo. Bangin ang gimpili ang Ginoo ang mga deaf and mute. Para imo kita nga the church of the deaf and mute. Wala na kita din ni aringasa. Kasi alat nga simbahan nila, wala man aringasa. Puros lang mga sukad. Okay, liwat ito nga simbahan ano. Okay. Amo ito mga kabugtuan na nato ni butang ato mga kasing-kasing, no? Number 1 is God is the owner of everything and we are just stewards of all His riches nga ginhatag aton. The world, no, the nature, and even the talents that we have, even our life, we are just stewards. The talents that we have, no? And then second, we can attain good success through the Word of God, to the guidance of His Word. And the third nga makita mga kabugtuan is that God desires every person to be saved. That's why we have to witness to people regardless of who they are, because God is after the soul of everyone. And then the fourth nga makita nga principle sa Bible is that this world is not our home. We only have one life. We are soon passing this world. This world is not our home. We are just passing through. Amen? Nasa itong Bible nga nagsaad ang Ginoo. Nasa John chapter 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Mabalik ang Diyos ko kaw kita niya. Dadadong kita ngayon at iton iya lugar ang inandam para aton. Kaya niya kalibutan. Bisita la kita dinhi. Lumalabay la kita dinhi. Hindi ang kalibutan. Amen? Kung may damang kita kikita nga dapat dito iton aton karikuhan. Oray ba kung diri iton aton pero maminting ang urukyan. Nga mo iton langit na ginandaman Diyos para aton. We do not know our end. Dili kita maaram kung saan matatapos na atong kinabuhi. So we must prepare to meet our God. Dapat magandam kita kapag andam, kapag atubang iton aton manluluwas. According to Proverbs chapter 27 verse 1, nasin gida, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Di kita maaram kung ano aton buwas. So dapat nagaandam kita samtang may kinabuhi pa kita. Atong pag-andam para ini nga aton kinabuhi din nga kalibutan, maging maupay ta atong kinabuhi. That's why we study, no? Kamo nga mga nag-eskwela kamo maupay because you want to prepare for this life. But above all, not only preparing for our life here on earth, above all, we have to prepare for our life after this life. No? Katapos niya kinabuhi dapat magandang kita. And how do we prepare? How do we prepare for the afterlife? We have to serve God. Mag-alagad kita Ginoo. Kunain, kung saan kita kinahanglan ng Ginoo dapat ada kita. Ito niya ubasan. Saring itong 2 Corinthians chapter 5 verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that we may receive the things done in His body, whether it be good or bad. Matubang kita Ginoo itong pagurukman para itong mga believers. And it will be a time of reckoning what we have done on earth. Oray na ito chance pa nga pabalikon pa kita nga niya kalibutan, no? Kay nakaabot naman kita itong finish line. Whatever we have achieved, that's the measure also of God's blessing, God's reward for us. Ano man ito natin na-achieve,
kakalibutan, samtang buhi pa kita, amo liwat ito't magiging basihan ng Diyos. Ito niya paghatag at reward aton kung matubang na kita kay iya. So we have to make ourselves ready. And we have to prepare now. Diri, after 5 years, after 10 years, kaya diri kita maaram kung buhi pa kita. No? So we have to consider, we have to accept atong kinabuhi that this world is not our home. We are just passing through. We are just strangers in this earth. We are just visitors. Hindi niya kalibutan. Hindi kita magdudugay din eh. There is a time when our life here will end. And we will face God in His judgment. Amen? The next natin makikita na principle is that this life is full of challenges. No? Damot mga challenges in yung kalibutan. We are in a battle. Pag-awayan. And we need to be victorious. And we can be victorious in our life's battles by the grace of Christ. Pinagi itong grasya itong Ginoo. Nasa itong Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Diri kita pwede maging madinaugon kung diri pinaagi kang Kristo. Amen? I can do all things. Nga tanan nga bagay kaya ko. Pinaagi kang Kristo nga nagpakakusog nga akon. Aton lang nga ni kusog, limitado kita. But if we are going to tap the power from our Lord Jesus Christ, it will be unlimited. We can do all. Bisan din na natin kaya natin. I experienced this when I was in Manila. I was about to take the bar examinations. Bisan ako, nakukurian na pray la ako, Ginoo, Lord, tagi ako nimo, nasing kaman nga I can do all things, imong grasya. I can do all. Butang ko ito na ako nahuna. Kaya ko, tungod kay ikaw nagataga ako ng kusog. It worked, no? Napatunayan ko na talagang ito ay totoo. Ang verse na ito, Philippians 4:13. It worked in my life. And I know that it will also work in you. Tungod kay this is a time-tested principle na higing sumata mga pulong ang Ginoo. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, nasing din trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Nga tanan nga aton mga plano, mga hinyap, ihatag naton na Ginoo. Aton submitiha iya. Just like inusang empleyado nagsasubmitar it iya plano nga dit iya busing, no? That should be our response to this verse. Lord, karoy ko mag-isuga dinhi. Karoy ko mag-isuga dinhi, Ginoo. I am submitting this to you for your approval. No? And we know nga kung nato nito isubmitar ang Ginoo, nasing itong Ginoo, He shall direct thy paths. Gigiyaan kang Ginoo itong imong mga dalan. Ipapausa ka nila. Kaya nga naging posible yan nga tanan. No? Dili ka nag-expect in mga blessing, pero along the way, as you journey, believing in God's guidance and God's grace on you, nakita nimo nga ang nga tanan just fall in line with your desire, no? Nga naging successful ka. Ito nimo gipapanuyo. Okay? Ephesians chapter 6 verses 10 to 18, makikita natin din ang principle na ginhatag ni Apostle Paul, paano kita maging successful, iton aton pag-awayan kinabuhi. Ano sisin nga itong pag-awayan, mga kabugtuan? We are fighting against the wiles of the devils. No? We are fighting against the world system. We are fighting against powers. No? Sining din ito in Ephesians chapter 6 verse number 10.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Tayo po'y magpalakas sa Diyos. Paano ba magpalakas sa Diyos? Yung mga albularyo, di ba? Mga, hindi nga may power of darkness. Paano sila nagpapalakas? Nakakatulungib. Siring pa rin, nakakatulungib. Oray gawas-gawas. No? Nagpapalakas sila dito ito nira mga sangkay ng mga evil spirits. No? Paano tayo magpalakas sa Diyos? Kasi nasin din be strong in the Lord and in the power of His might. How do you do that? Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, have your loins girt about with truth, katotohanan. Magiging successful. Tayo po ay mananalo laban sa ating mga kaaway kung tangan-tangan natin yung katotohanan. We have the weapon of truth. Amen? Kamatuoran iton aton dara-dara nga aton armas. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having the breastplate of righteousness. Truth, kamatuoran, amo itot aton sandata, katwiran, katotohanan, katwiran yung ating sandata. What is righteousness that he is referring to here? Our righteousness in Christ and the righteous life that He has prescribed in His Word. Paano kita magkinabuhi? Inmatado nga kinabuhi, pinagay ang mga pulong. No? Amo iton aton sandata. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Kasi, kung ikaw sa Kristiyano, kung diri ka nanganin nagsusumathan mo nga sumat, di ka na nagwi-witness, maluya ka. Pero kung nagwi-witness ka, nag-testify ka, may unong itong kanang ginuugugma, ang iya mamaging katalawasan, you will become stronger and stronger. Itong imo kinabuhi. Keno? Magkikinabuhi ka man, narani ha Ginoo, kay gusto nimo nga gamitong ka Ginoo nga maging instrumento ka para maluwasan mga katawhan. Because God will not use you as a vessel unto honor if you are corrupt or if you are dirty at tubangan ng Ginoo. Di ka gamitin ng Ginoo. Amen? So you have to mend your ways, align yourself with the will of God so that you will be a channel of blessing to others. Usay ito nga sikrito mga kabugtuhan is the willingness to be an instrument of God to share the gospel of peace to the unbelievers. What is this gospel of peace? Sing it on Romans chapter 5 verse number 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kamurayaw ini, kaupod ang Ginoo. Kamurayaw ha Diyos, peace with God. This can be achieved. Pinaagi ito maupay nga sumat. No? We are in the ministry of reconciliation. Nga pinaagi aton ang mga makasala, gin-reconcile naton ang ngadto Ginoo. Pinaagi itong gospel nga aton ginwawali. They have to repent of their sins, and they have to believe Jesus Christ as the only Savior, and you have to accept that what Jesus hath done on the cross completely paid the penalty of their sin. And they will accept that. They will believe that. They will be saved. Sing it on Ephesians 1:13. In whom you also trusted. After that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. And after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. That is salvation. They need to hear the gospel. They need to respond to the gospel by accepting Jesus Christ, trusting Jesus Christ as their personal Savior. That's the way we can be an instrument of God to preach the gospel. Nasin din, above all, taking the shield of faith, taming han pagtuo. Because our enemy is
gin kukuan kita gin atake kita pinagi iton iya mga palaso, no? Iton iya mga arrow nga gin kukuan naton. Gin hurl aton, no? Para kita maigo. Damo ini nga iya mga weapons iton devil, natawag itong nga darts of wickedness. Kung waray kita taming, kami kita may igo. Kita lang kita mahusay nga daraga. Nalakat. Tinamaan kita. In darts of wickedness. Kaya nakakita lang kita maupay nga sarakyan. Nag-desire kita. Tinamaan lot kita. No? Kung ano-ano pa nga ato nakikita kalibutan, no? Mga bagay niya kalibutan, tinatamaan kita. Itong darts of wickedness, tikang ito nyawa. But if we have the shield of faith, you will not be affected by the darts of wickedness nga papadara aton ito nyawa. Amen? And lately, may dahil usang kilala nga American pastor, aniyang ngaran ni Steve Lawson. Kilala ya nga pastor. Baptist pagod nga pastor, no? Inin ano pa ito? Gin-terminate aniya pagin pastor. Dito niya simbahan, dakong simbahan, mega church. Tungod kay na-discover ya nga may adayin affair ito sa nga babae nga member Lewatyra Church, and he had been having an affair with that woman for 5 years, and the church discovered ini nga iya sikrito kay wala mangud sikrito nga diri nadadayag, ano. So when it was discovered, he was forced to resign from his position as the pastor of the church. No? Waray maka-maintain nga iya permi gamito ng taming ang pagtuo. No? Damo to nga mga mga pastors, no, nga nagiging nauhulog. Oo. Nauhulog kasalanan. Tira nga nga mga pastors, nahuhulog ang mga kasalanan, asay pa kita. Diri kita mahulog. Asay pa uwi. Diri kita mahulog, no? Pero kayo nga himo kita example. Nga nahulog nga ni, asay pa ako mahulog, di ba? Kayo ang kahulog niya magiging pagkatubang nato na Ginoo, masing Ginoo. Oy, kayo nahulog ka. Kay Ginoo, adto hikuan, nahulog iya. Di nagpahulog na liwat ako. We cannot use the sin of others, no, as our excuse, because we will be answerable for what we have done. Di rin naton mahimong excuse ang ginhimo nga marautan iba para kita ma-excuse ita aton obligasyon and accountability. We will always be accountable to God what we have done, not for what others have done. Kaya diri dapat nato himuon nga rason kung may tawo nga nahulog nga masaling kita nga nahulog nga niya sa ipaba kita. Di ba? Nasa ang Ginoo. Pinagi ka na Apostle Paul, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Diri tawo ito na aton example. Dios ito aton example. Dios ito na aton standard, ito aton suklanan. Dios diri tawo. Amen? Sa kung may naman mga tao, mga believers nga nahulog, dito nato suklanan nila, ang suklanan nato ni Kristo. Pamilya nga ba Bible kung nahulog ni Kristo? Sing itong Bible, he was tempted in all points like as we are, yet without sin. Iya atong standard. Pero kita nga mga tao, pwede kita mahulog. Pero ang Diyos diri ito nahulog. Tikang ito yung standard. That's why iya itong aton suklanan, diri tao. Amen? Butang nato ito nato na huna, mga kabugtuhan. We can be victorious in our life
on our life's battles by the grace of Christ. Saling niya 2 Corinthians chapter 12, verse number 9. Saling ni Apostol Pablo ito niya based on niya experience iya kinabuhi sugad nga tagasunod ni Kristo. Nasing itong verse number 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. It is by the grace of God, mga kabugtuan, that we will be able to overcome all the wiles, all the trials, all the challenges of life. Grasyahan Diyos. That's why we have to immerse ourselves into this grace of the Lord. No? Every day, ito natin kinabuhi. In order for us to become successful. As a summary, mga kabugtuan, some of these truths nga aton na adman in the Bible will guide us to a joyful, victorious, fruitful life, and a life that is pleasing to God. We must observe and we must apply them in our lives so that we will be living a life that is successful in the eyes of God. Amen? So I hope nga may da kamo na intindihan, may da kamo na hibaruan nga mga principles sa nga Bible nga pwede natin magamit para iton pagkamayadan naton in madinaugon niya kinabuhi aton pagalagad sa Ginoo.